Residents of Dubai community on the outskirts of Gombe metropolis have raised concerns over a growing heap of waste in their area, which according to them has remained uncleared for years. The residents say they previously contributed money among themselves to hire a private waste disposal company to evacuate the refuse. However, they say the current economic situation has made it difficult for them to continue doing so. They are therefore appealing to the government to include their community in the official waste collection system so they can be relieved of the growing refuse heap, which they say is damaging the environment and posing health risks to residents, particularly children and people living close to the dump site. Haske TV correspondent in Gombe, Kamal Hamajo Adam reports. Muna gani a cikin gari gwamnati tana iya kokarinta tana kwashewa mutane, so amma namun dai gashi nan kowa dai ya ganshi yanda yake tare a nan wurin ya dawo damuwa a cikin anguwa gaba daya. But abinda muke so mu faɗa anan shine na farko dai mu mutanen anguwa mu muka yi kokari muka nemi kuɗi muka tara community na anguwa muka sayi wannan wuri domin muna zuba shara. Dalilin da yasa kuma muke zuba shara a wurin shine kafin mu sayi wurin ko ina in ka shigo a cikin anguwan shara ake zubawa. Lungu-lungu kofar gidan mutane kana tafiya za kana ganin shara. Maganan shara yadda ya zama haka mu karan kanmu mun rasa problem din daga ina ne. Da ke da gosefa sukan iya kokarin su zo a musu magana in lokacin da ya dan cika a zo a kwashe shi, to sai zama na kwanan nan an yi magana ko da an ce za su zo din sai ba za su iso zo su kwashe sharan ba har sharan ya kai ga haka, kuma wuri gashi na yana tsakiyar jama'a. Kiya wannan bolar na kwastomomi da dama ma na rasa su game da wannan bolar. To da duk sanda ruwa irin na cikin anguwa haka ya fito ya haɗu da wannan bolar, gaskiyar magana wajen ba karamin wari yake. To duk wanda ya zo in ya gani da yawa wani zai iya tsayawa ya saya wani kuma ba zai saya ba. Anytime these wastes are collected without disposing them properly, what will happen is that it will attract what we call vectors like flies, like rodents, rats, and other reptiles, and insects, because they will come to scavenge for their own food. And some of these carries disease-causing agents. So that dump site becomes, a breeding site for these organisms that are carriers. So things like cholera, they can be outbreak because this dump site again, maybe when it rains or when it have or the air carries it, it can go and contaminate water sources where people get their water. So if they consume it, they can come down with waterborne diseases like cholera, diarrhea, typhoid disease, and the rest of them. Then if it contaminates the food as well, they also come down with such illnesses. But there are other dangerous illnesses again, like Lassa fever, because of the rat. These rats, they breed there, and sometimes they may find their way into our homes where they want to come and also take food. And when they pass their stool or excreta in the house and it gets into our food, it can expose us to Lassa fever. There are other fevers too that can occur due to, the actions of these, rats.